Chancellor of the Federal Republic of Germany, His Excellency, Mr. Naftali Bennett, Prime Minister of the State of Israel, Rabbi Israel Meir Lau, Chairman of the Yad Vashem Council, Mr. Dani Dayan, Chairman of Yad Vashem. Ladies and gentlemen, we have gathered here in the Hall of Remembrance at Yad Vashem on the Mount of Remembrance in Jerusalem to commemorate the 6 million Jews murdered by the Nazis and their collaborators. The Encore Choir, directed by Efna Ben Yochanan, will open the ceremony with the song Walk to Caesarea, written by the young poet and parachutist Anas Sedish, who was killed behind enemy lines in Hungary in 1944. I am honored to invite Your Excellency, Dr. Angela Merkel, to rekindle the eternal flame in the Hall of Remembrance. Identification. As we rekindle the eternal light in this hall of remembrance before the sacred remains of our martyrs, we unite with the blessed memory of 6 million martyrs' death at the hands of the German Nazis and their collaborators, of the Jewish communities destroyed in a wicked attempt to eradicate the name and culture of Israel. We remember with veneration the fortitude of the fighters who kindled the sublime flame of rebellion among the besieged masses of the ghettos, the heroic and persistent struggle of the masses of the house of Israel on the threshold of destruction for their human dignity and their Jewish heritage, the righteous among the nations who risked their lives to save the Jews from persecution and death. I am honored to invite Your Excellency, the Chancellor of the Federal Republic of Germany, to lay the wreath on the slab under which the ashes of Holocaust victims from the extermination camps are buried.
Cantor Hashem Chayovich will now recite El Maleh B'Chamim, a prayer for the souls of the martyrs. Ladies and gentlemen, the ceremony is concluded. Please exit the hall of remembrance for the signing of the guest book. אורן, נתחיל.
אורן, בסדר, אני אראה, אין בעיה. לא, אבל עכשיו, זה משרד ראש הממשלה. משה, אני יורד. חמרה עליך. אני יורד. בבקשה, אנחנו ראית? צריך להכין אותה לזה, מה? לא אמרת לה לפני? מה זה? זה קריטי לך? חבר'ה, די, נו, בחייאת, תראה מה הולך פה. אני יודע, אני מכין אפשר. לא נוגעים בזה. לא, בסדר. די, גזמת. לא, אתם מגזימים. לא. עכשיו אתם רואים? וילן, אני שומע אותך פה. וילן, אני לא, כי יש עכשיו, היא נותנת את השעה. לימי. אז קחו את זה, זה אחרי. גם טוב רגע? עוד? עוד. מה אתה שולח? שלא יהיה בצל, לא, רגע, חכו. עוד, מה אתה רוצה? שלא יהיה בצל. מה, אבל שאנחנו עוברים פוזיציה. אמרת לה או לא? זה מה שיש. ליאן, אמרת? כן, אבל לא ליאן. תגידי כמה מילים, זה בסדר? לא הבנתי, מי לא במכרז? עם הפודיום בטוח. לא, זה לא בסדר, אחי. רבותיי, שלא יעמדו בצל רק, זה... אבל למה אתם מעבירים את זה? היי. אני לא יודע, אני פתאום תן ככה. תיקח טיפה אחורה. עמי, תיקח טיפה אחורה. אתה להביא כיסא משהו? כן. אני לא יכול להביא. זה בגלל ש... זה לא בסדר. אמרת לרבוליאן, אני יודע מזה, עכשיו אמרתי, אבל בדיוק עשינו מהעבר. אוקיי. Coming to the podium. Thank you. Johnny, Rabbi now, please.
Jeder Besuch in Yad Vashem berührt mich aufs Neue im Innersten. Die hier dokumentierten Verbrechen gegen das jüdische Volk sind uns Deutschen immerwährende Verantwortung und Mahnung. Dass jüdisches Leben nach dem Menschheitsverbrechen der Shoah in Deutschland wieder eine Heimat gefunden hat, ist ein unermesslicher Vertrauensbeweis, für den wir dankbar sind. Dieses Vertrauen veranlasst uns dazu, täglich entschieden gegen Antisemitismus, Hass und Gewalt vorzugehen. Dies ist Verpflichtung für jede Bundesregierung. Every visit to Yad Vashem touches me at the core, every time anew. The crimes against the Jewish people that are documented here are a perpetual reminder of the responsibility we Germans bear, and a warning that Jewish life has again found a home in Germany after the crimes against humanity that were the Shoah is an immense expression of trust for which we are grateful. This trust compels us to stand up with determination against anti-Semitism, hatred and violence every day anew. This is an obligation for every federal government. Madam Chancellor, I have the honor to present you in the name of Yad Vashem with a replica of the album that Karol Deutsch painted and then kept in a hidden place to his daughter Ingrid. It is heavy, so I will not present it physically, but I will present one picture of Moses from the mountain Nebo looking at the land of Israel, at the promised land. Unfortunately, during those days, the promised land was closed for Jews, for their salvation, and Moses came too late. But this is a reminder of the words of Karol Deutsch that we will have life in your sixth, but I'm sure not your last visit here. Yes. Prime Minister. מכובדיי, קנצלרית גרמניה, חברתי דוקטור אנגלה מרקל, יושב ראש מועצת יד ושם, הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש הנהלת יד ושם, דני דיין, מכובדיי כולם. המילה העברית שואה, שהתקבעה גם בעולם, ומשמשת לתאר את ההשמדה של העם היהודי במלחמת העולם השנייה, מקורה בתהילים, והמה לשואה יבקשו נפשי. המשמעות המקורית של המילה היא שממה. Ladies and gentlemen, Chancellor of the Federal Republic of Germany, Dr. Angela Merkel, Chairman of the Yad Vashem Management, Rabbi Dr. Meir Lau, Chairman of Yad Vashem, Dani Dayan, ladies and gentlemen, distinguished guests. The Hebrew word for Holocaust, Shoah, which is commonly used throughout the world and is used to describe the extermination of the Jewish people during the Second World War, comes from the Psalms. But though that seek my soul to destroy it. The original meaning of the word Shoah is, however, wilderness. המטרה של הנאצים הייתה להותיר אחריהם שממה, מחיקה מוחלטת של עמנו. שליש מהעם היהודי עבד. 6 מיליון אנשים, נשים וילדים. The goal of the Nazis was to leave behind a wilderness, a complete destruction of our people. A third of the Jewish people perished. 6 million people, women and children. אבל מכובדיי, כשיוצאים מיד ושם ורואים את דברי הנביא זכריה מתממשים ממש מול עינינו, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה, מבינים שכגודל האסון כך גודל הנס.
When one leaves Yad Vashem, one can see the word of the prophet Zechariah, how they're now coming into life. And the broad places of the city shall be full of boys and girls playing in the broad places thereof. One then understands that from the great catastrophe, how great it was, the greater is also the miracle. בין ישראל החזקה, המשגשגת, האופטימית של ימינו אלו, ובין השואה, רצח העם הגדול בהיסטוריה, והפרק הקשה, הטרגי, הכואב ביותר בתולדות עמנו, מפרידים רק כמה עשורים. Between the strong, prosperous, optimistic Israel of our days and between the Holocaust, the greatest genocide in history, and the most difficult, tragic, painful chapter in the history of our people, only a few decades separate between them. יש לקחים רבים לשואה. גם עשורים אחרי, העם היהודי עוד לא סיים להבין לעומק את האסון שפקד אותו. בעיניי, החשוב שבלקחים הוא הפשוט והמובן מאליו מכולם. מקומו של העם היהודי הוא על אדמתו, כאן בארץ ישראל. There are many lessons from the Holocaust. Even decades later, the Jewish people have not yet deeply realized the catastrophe that befell upon them. To me, the most important lesson is the simplest and most obvious of them all. The place of the Jewish people is on the land, in the land of Israel. השואה אינה סיבת קיומה של מדינת ישראל. החיבור של העם היהודי לארצו לא החל באושוויץ, אבל אושוויץ, אחינו ואחיותינו שעבדו שם, מחזקים בנו את הנחישות לא להיות עוד לעולם עם חסר מגן, רחוק ממולדתו. The Holocaust is not the reason for the existence of the state of Israel. The connection of the Jewish people to their land has not begun in Auschwitz. But Auschwitz, with all our brothers and sisters who perished there, strengthens in us the determination to never again be defenseless people far from the homeland. בשבילי, כיהודי מאמין, כישראלי שהעבר של עמו צרוב בו ונמצא איתו באשר ילך, כמי שענפים ממשפחתו נגדעו בשואה ומונצחים כאן בשמותיהם, כראש ממשלת ישראל שעתידה מופקד בידיו, כל הדרכים מובילות לירושלים. For me, as a believing Jew, as an Israeli, in whom the past of his people is embedded and follows him wherever he goes, as someone whose branches of his family were eradicated in the Holocaust and are commemorated here by their names, as a Prime Minister of Israel, whose future is entrusted to him, all roads lead to Jerusalem. Thank you. Please stand. אילן, תגיד עד שיורדים. יאללה.